Hello everybody, welcome back to my video again, and in this video we are going to study about months of the year. សួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរយើងនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអំពីខែនៃឆ្នាំ Okay, now don't waste a long time. We are going to learn all together. Let's start. Okay, the first word is January. January. ខែមករា Example. The first month is January. The first month is January. ខែទី1គឺខែមករា Okay, next. February. February. ខែកុម្ភៈ The second month is February. The second month is February. ខែទី2គឺខែកុម្ភៈ The second month is February. March. March. ខែមីនា The third month is March. The third month is March. ខែទី3គឺខែមីនា April. April. ខែមេសា The fourth month is April. The fourth month is April. ខែទី4គឺខែមេសា May. May. ខែឧសភា The fifth month is May. The fifth month is May. ខែទី5គឺខែឧសភា The fifth month is May. June. June. ខែមិថុនា The sixth month is June. The sixth month is June. ខែទី6គឺខែមិថុនា The sixth month is June. July. July. ខែកក្កដា The seventh month is July. The seventh month is July. ខែទី7គឺខែកក្កដា The seventh month is July. August. August. ខែសីហា The eighth month is August. The eighth month is August. ខែទី8គឺខែសីហា The eighth month is August. September. September. ខែកញ្ញា The ninth month is September. The ninth month is September. ខែទី9គឺខែកញ្ញា The ninth month is September. October. October. ខែតុលា The 10th month is October. The 10th month is October. ខែទី10គឺខែតុលា ខែទី10គឺខែតុលា The 10th month is October.
November November ខែវិច្ឆិកា The 11th month is November The 11th month is November ខែទី11គឺខែវិច្ឆិកា The 11th month is November December December ខែធ្នូ The last month is December The last month is December ខែចុងក្រោយគឺខែធ្នូ The last month is December There are មាន There are 12 months in a year There are 12 months in a year ក្នុងមួយឆ្នាំមាន12ខែ There are 12 months in a year អូខេឥឡូវយើងរៀនតទៅនឹងរដូវម្ដង Season Seasons រដូវ There are 4 seasons in a year There are 4 seasons in a year ក្នុងមួយឆ្នាំមាន4រដូវអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយឆ្នាំមាន4រដូវនេះគឺនៅភូមិភាគអឺរ៉ុបប្រទេសខាងអឺរ៉ុបបាទគឺគេមាន4រដូវអញ្ចឹង4រដូវនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងទៅដល់នឹងប្រទេសខាងអឺរ៉ុបណាហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតែ2រដូវទេឥឡូវយើងសិក្សា4រដូវនេះសិនហើយបន្តមកគឺយើងនឹងសិក្សារដូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមាន2រដូវអូខេ Spring Spring រដូវផ្ការីក I am starting a new course in the spring I am starting a new course in the spring ខ្ញុំកំពុងចាប់ផ្ដើមវគ្គថ្មីមួយនៅរដូវផ្ការីក I am starting a new course in the spring Okay next Summer Summer រដូវក្តៅ We usually go away in the summer We usually go away in the summer យើងតែងតែចេញទៅលេងនៅទីកន្លែងឆ្ងាយនៅរដូវក្តៅ We usually go away in the summer Okay next Autumn អញ្ចឹងពាក្យនេះគឺអត្ថន័យដូចគ្នាគឺរដូវស្លឹកឈើជ្រុះយើងប្រើពាក្យ autumn ក៏បានពាក្យ fall ក៏បានហើយ autumn នេះគឺភាគច្រើនប្រើនៅក្នុង British English and is American English អញ្ចឹងពីរនេះយើងប្រើមួយណាក៏បានដែរអូខេនេះអានថា autumn ហើយនេះគឺ fall អូខេ autumn fall រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ I'm starting a new job in the autumn I'm starting a new job in the autumn ខ្ញុំកំពុងចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីមួយនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ I'm starting a new job in the autumn Winter Winter រដូវរងា I'm going to skiing in the winter I'm going to skiing in the winter ខ្ញុំនឹងទៅជិះស្គីនៅរដូវរងា I'm going to skiing in the winter អូខេឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់រដូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយម្ដង There are 2 season អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរដូវចំនួន2អូខេរដូវទី1គឺ rainy season
rainy season គឺរដូវវស្សា Example The most people in Cambodia plant the rice in the rainy season The most people in Cambodia plant the rice in the rainy season ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនដាំដំណាំស្រូវនៅរដូវវស្សា The most people in Cambodia plant the rice in the rainy season រដូវមួយទៀតគឺរដូវប្រាំងបាទអញ្ចឹងអង់គ្លេសយើងអានថា dry season Cambodian can also plant the rice in the dry season Cambodian can also plant the rice in the dry season ប្រជាជនកម្ពុជាក៏អាចដាំដំណាំស្រូវនៅរដូវប្រាំងបានដែរ Cambodian can also plant the rice in the dry season Okay, thank you everyone for your watching in this video. So now, goodbye. See you in the next video. Thank you.